He's got it. He's ready to do it. We could do it the next time. Okay. He shared it with me. It's a pretty good piece, and I think we should do it when we get back together again. I think it's on the, I don't know what the date is, because we're going to miss the next one because we're all on vacation. So Joe has been sending photographs, or I should say his wife's been sending photographs. They're in Israel now. So, Joe has a lot of close family in Israel, and so he couldn't go to Madrid. We're meeting him in Madrid on Saturday. So he decided about a week ago, they went to Israel and he's visiting family. He's going to do, I guess, a couple of seders with his family there. And then he's flying to Madrid and we're meeting up on Saturday. Has he been there for the demonstrations? Well, he's there now, so I don't know. Yeah, I think there was a the big one, demonstrations died down a little bit because of the, he called a timeout, but. Well, there was a big demonstration Saturday night, I think. Well, I got to tell you something that was kind of sad for me. So I have a lot of close family in Israel. My grandmother came here in 1914 for a summer visit with an uncle and got stuck here. But she had 3 siblings much younger than her that went to Israel, 33, 30, and 35. I've been very close to their grandchildren, who are second cousins. Anyway, so one of them wrote me on Friday to see whether I could get her a German citizenship because her grandmother is in Germany. Because she wants to be able to escape, but she wants to get her son to the United States. Okay, all right. She's so afraid of the future. Bye. So I was just so, I'd love to see her here because and her whole family, they were there since her grandmother came there in 1935. So she was born there and her kids were born there. And she said, it's awful. It's just awful what's going on now. So I sent her note to our Federation executive director to share with her what's going on. And I have a company that's doing a startup, and I've been helping them because they're partnering with the local hospital along with up in your area, Brigham's and Women's, I think it's called, and they're doing one other. Oh yeah, it's in Boston, right? Yeah. So he came here, I don't know, maybe a month ago. We had some drinks to get together, and usually it's an update on what's going on because I made some contacts for him. It's, hey, I need to talk to some people because I'm really concerned about what's going to happen to high tech. They're all going to flee. They're going to flee with what's going on. So he didn't tell me one thing about his business. So it's really it's really troublesome what's going on there, and hopefully very disturbing. Yeah. So Core usually is my buddy Esther. I have to change your name from Core. I'm going to change your name now. I got a word. Esther has a sickness, but she said it's not contagious over Zoom. I developed a cough in Florida that I can't seem to get rid of. So when I talk, I end up coughing. So I'm trying to not talk as much as I would love to. I better not. Do you know Yiddish sign language? Yeah. Oh, say it good. Yeah, my wife knows Yiddish sign language too. She gives it to me all the time. That's it's a salute, a 1-finger salute. Harry, here's Harry. So Muget, Harry, who just came on, is giving the Yom HaShoah talk in Charleston on the 23rd, I think, of this month. All right. Yes. Or 23rd. Yeah, it's 23rd of this month. So Harry's a nice guy. Hi. So I take him to shul on Saturday, and somebody said, "Oh, you're bringing your brother again." So he and I are joined at the hip. Okay, thanks. Isn't that right? All right.
So is Esther, everybody ready for hopefully- Passover? Hopefully some of your new buddies are gonna come on, because I think I invited about 8 people this time. Good. Is everybody ready for Pesach? I don't seem to be. Are you kidding? No? Tomorrow's make the matzo ball days for me. I'm making matzo ball There you go. for about 40 people, I think. Can I know? That's a lot of matzo balls, Mike. Not for nothing. I love it. I love it. I love it. You know, roll them up, throw them in the water. Do any of you do the Bidikat Chametz? Yes, tomorrow night. Bedikat Chometz. Yeah. Chometz, yeah. I used to After do it when sundown, about 8 o'clock. my children were young, we used to do it. Our cleaning I lady still do it. found a The whole dog bunch of follows Girl us Scout around. cookies. What's that? Go to the house with The That's kids good, are Jeff. grown and gone. But the dog Dog. loves. That's good. What is that? Oh, our poet laureate is here. Oh, look who's here. Vus is that going through the house with a feather duster? Yes. Yes, with the feather and the spoon and Candle. the candle. They get Zechi bright. And Dame's Winkel and Jennens Winkel. Hey, You know, I worked in Kashrut Council, Toronto Kashrut Council of Canada for 34 years. And I had a call one year before Pesach. A woman put all her chametz in the garage and she saw a mouse in her house and she didn't know what to do. So she called our office to find out what to do with this mouse. As it happens, I manned the front lines. So I said to her, you're going to have to get some, what do they call those? The pest company to come in. She said, no, I don't think that's kosher for Pesach. I said, listen, you should know the rules. If a dog's not going to eat it, then it's okay. She refused to put it in her house. She had a whole infestation of mice. Wow. Yeah, she didn't want to, she's very, very kosher. And she refused to put the mice poison in her house. Can you believe that? I'll never Well, forget that call. I forget. It would have been We were okay. talking to somebody this weekend. I can't remember who it was. They said that they would only feed, they knew I can somebody believe only it. feed their Several years dog ago, kosher there food. were, I'm sorry, go ahead. Jonah. no, several years ago, this is not Pesach, but they had people they wrote about in the paper that were very religious, older people. And for Yom Kippur, they had like an infusion of saline or something, so they wouldn't die, but they didn't eat. They really should have eaten. They were very ill. You're supposed to, Pekuach HaNefesh. You're supposed to. Right. Supposed to eat. Yeah. Yeah. Chai You're not Bahim. allowed to fast if you're sick, actually. Chai Bahim is to live by the rules, not die. That's- Right. That's where it comes from. So, So to put a Yiddish spin on it, the lady had a Matunish. Moez- the lady had a Moez in her Hoez. Moist and moist. Yeah. I- that's a southern mouse, a Moas. I'm always and always. That's a good one. Southern mouse. So that's funny. Have the matzo, y'all. Roz and Betty are not going to be here. The NCAA finals are on tonight. But that's at 9 o'clock. I'm going straight to watch them after this is done. Yeah, I've got to Grace call Roz. I got to call Roz. Grace and Gedilla. We haven't seen them in the last couple of sessions. You know who said that, Jeff? Do you know who said a Grace and Gedilla last to me? My mother, may she rest in peace. She was 99 and a half when she passed away Okay, about 4 years ago. So I said to her, Mommy, halt dich auf de Fies noch 6 Monaten. She's verwusst. Es die kriegen a brief from the Queen. So she said, a Grace and Gedilla. Nice to get Just to reminded me, that's what she said. Yeah. NCAA, the staff is still open. Es ist a große Gedille, danke. Ja, Ich weiß nicht, was ist der mehr mit mir. Ich lag nicht kein Basketball. Ja. It was always a Jewish boys game, but Oh, really? yeah, oh, sure.
Jewish boys weren't allowed to play football. You could get hurt doing this. Oh, yes, You that's watch them true. play Kalila, handball, and they Now, play wait a basketball. sec. I got to tell you a story though. Al. So No. my dad was the fullback on, what was the name of the school he went to? Erasmus. And Erasmus. Oh, in Erasmus Brooklyn. High School. Are you from Brooklyn? No, I'm not from there, but my dad was. Oh. And the guy that was quarterback ended up playing for the Chicago Bears. He went to Columbia. His name was Sid Luckman. And my dad never told me this. I heard this after he passed away because he didn't want me to play football and get hurt. So he never told me that he said, because he had spike marks on his hands, but he said, oh, he got that playing Sandlot. But he played football. He was a fullback behind Sid Luckman in the early There you go. 30s. And I don't know if you know who Sid Luckman was, but he played many years for the Bears. My children went to school at Solomon Schechter, and they had a one of these sweatshirts with a hoodie on it. And Solomon Schechter football, still undefeated. The reason they can say that is They can because play. they can play football. Jewish mothers don't let their children play football. We played touch. And I still flipped the kneecap playing football. It was touch football. Somebody touched me too hard. I went down, the kneecap came up and sat down on the side of my leg. That was the end of football. So do you like watching it? Football? Yeah. Yeah, football. I used to like it more before the NFL went crazy with politics. I don't mind a political discussion, but when I'm playing football, I don't want politics. So I haven't watched as much as I used to. Mhm. But yeah, I always enjoyed a football game. I love baseball. People say they find it boring. I love the game. No, Michael, Sischein Zeit. Yes, it's Steinzeit. All right, so let me just start tonight. So tonight is joke and expression and whatever else that you want to share tonight. Mhm. Joe Rothstein sends his regards. He is in Israel right now. And Esther is, as you can see, a little bit under the weather, so she's going to be just listening in, but I'm sure she can't totally listen in. She'll have something to say, but she didn't like to cough. And Al is so kind. He's our Yiddish light person, and he's also kind to, and he's a very funny person. So we're going to do joke night tonight, and we've also got a bunch of online jokes that we'll be able to share. Uh-huh. So How do you say joke? A Vitz. Vitz. A Witz. Oh, a Vitz. 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 Okay. A Vitz. Okay. You have a longer Vitz, I guess. So I suspect we got a lot of people that are traveling, like Joe and others so we'll probably be a smaller group tonight. And I just to mention that we're going to skip the next session because a number of us are going to be away on vacation. So the next session will be later in April. I don't remember the exact date, but it will be later in April. And so tonight, Al's going to do the joking, and Saul he's got a funny poem. But Well, you have that this. everybody that's got something that's a funny expression, a funny joke to sing in, and then we'll share what we have online. Uh-huh. So Al, you want to do some introductions? Sure. First of all, do we have anybody that's new? Mahabn Heinz and Naya mentioned? Well, this is my zweite Erste Mal? Zeit. No, Zweite Mal. zweite Mal. Zeit. Okay, Azoy. And the mention da wissen von dir? We Well- know from you. You've Well- introduced yourself before, told us your Yes. background. Laatste Mal je heb redden van mijn huizen, ja. Katje, okay, Geween geboren en ja. good. Wie de weinst, yeah. Brooklyn. Okay, no. Any other people that are new? Good, so we zijn een alle vriendschap, yeah? Amen. Okay, good. So, Alle Brida, it's a song. alla brida. Okay, so does somebody want to start off?
Fangen Me. wir von unten an. I'll Go ahead. start off, but a couple of But? words that I looked up each time, I got a different way of saying it, so you can correct me or whatever, okay? Okay, so a Zochen hat genommen Weinwab in a Heinzetik Museum, wie man hat herausgestellt, groß, modern, hinterlische Werk. Okay? Zij zijn doorgegangen, etlich Scenair, bis zij zijn gekommen zu 3, now paintings. I think she locked There up. were Somebody many froze, different yes. words for paintings. No? Bilder, Huh? Bilder. Bildung. Kann ich verstehen, Bilder. was das, I can't. Okay, anyhow, all right. The erste, it's not working. There's something wrong with the reception. Whoever's speaking. It was The erste is Bouquet. gewesen a groß weiß Levant. Es ist gewesen a groß weiß Levant. Der Mann und die Frau ist gestanden vor ihm und haben geguckt für etliche Minuten und so, they call it a Mallory painting. Ist gewesen alles schwarz. Hat der Mann gesucht zu sein Weib, als ihr trefft, beide sehr ruhig. Okay? Das dritte, now they say Gemmel, ist gewesen ganz anders. Was misst a groß rot Punkt in der Mitte. Okay? Die haben es beide bemerkt, sehr vorsichtig. Das Frau hat gesehen, gucken und sterben. Endlich hat sie gefragt, der Mann, was hat. Hat bewegt die Hand in der Luft, wie Wald gewesen base. Ist zu können, I don't know what I wrote, nunter und bemacht, es ist ungepatscht. I got That's it. it. Oh, good. Oh, Yeah. Randy, please, Roger. I will. C'est fini. He'll be on his way Come on, back. Randy Sal. Man hat alle verstehen, was hat gesagt. Sie hat gesagt, Yeah, one Yeah. painting was white, one painting was black, one had a red dot in the middle. And it is gesucht, das ist ungepatscht. ungepackt. Ja. Ja, Katschkedeck. No, andere Mensch, andere Witz. Hello, Hello, Hello. Rosalind. Hi. Rosie had to use the phone for a minute. She's coming back. Okay. We missed you. Missed you too. Not as much as I Get missed. Suzanne. her. Get there, Suzanne. Hello. It took a long time to get on today. Oi, what happened? now? Hello. Hello, good Yantif, happy Oui. Passover. Oh. Excusez-moi, madame, je ne peux pas vous parler. Sie sind maintenant, Pesach hier. je suis en meeting. Une autre fois. Voilà, merci. Okay, nu, ich habe einen Witz für unsere Menschen. Ja? Yeah. Jetzt. Die Muttermeis, und sie ist elend. Als zij geht mehr, so kaufen wir ein Liebling für ihr. Sagt zum der Krambamte, meine Mutter ist elend, und ich kaufe für ihr ein Liebling. Sagt der Beamte, ich habe ein Liebling für ihr, ein Pogwe, was kann reden, 5 Sprachen. Sie wird sein so zufrieden mit dem Feind. Wunderlich, sagt mir. Ich will es nehmen. Zu dem Adress darf ich schicken. Bezahlt für den Vogel und geht daheim. Die nächsten Woche ruft seine Mutter und fragt,
wie hast du gefallen, der Vogel, was ich hab dir geschickt? Sagt die Mutter, ist es gewähne so Geschmack? Was schreit mir? Das Vogel kann reden 5 Sprachen. Also, nu, was hat er nicht etwas gesagt? Why didn't he say something? Right, yeah. Now, God, it's an old one. It's not a new joke. She's nicht Tanaya. This is von mein Bobes Zeit. Oh, wow. Den Witz ist von mein Bobes Zeit. Es macht nicht aus. Ich habe es gehört, wenn ich bin klein. Who's that, Rose? Es ist nicht schmutzig. Ich habe gelernt. No andere? What's that? Harvey, No, Witz? ich habe gelernt das von meinem Papa. Ich habe echt gelernt das von meinem Papa. Oh, ja. Okay. Where? No, ich kann nicht sagen, alle die Witze in der Nacht. Andere Menschen darf sagen etwas. Ich will nicht sein, I forgot how to say, Du willst je sagen, kann Ausnahmen. that I'm the star of the show here, so to speak. That I'm Du willst Bogart, nicht the du willst microphone. nicht sagen an Ausnahmen. Ja. Okay. Ein mehr. Ich komme von der Scheile. Verwusst breckt der Chossin a Gluz auf a Yiddische Chossin. A Yiddish wedding. Verwusst breckt der Chossin a Gluz auf a Yiddische Chossin. Answer. Why does a groom break a glass at a Jewish wedding? No? So? Ja. Es ist der letzte Mal, was wird mal kommen, auf der Fies. Last time he could put his foot down. Huh. No, okay. What that? Andere, See. Oh, okay, andere. One Moshe that's is a There. Moshe is rein in ein Advokat und fragt, was ist dein Abzug? Sagt der Advokat, $150 für 3 Frages. $150 für 3 Frages? Sagt Moshe, ist nicht, dass sei geteilt? Ja, antwortet der Advokat. Und deine dritte Frage? When the third one. Right, he already asked 2 questions. What's your price? Isn't that a little expensive? And the lawyer says, What's the yeah. third one? What's your third Yeah. question? Yeah. All right, that one wasn't so good. Mein Freund, ich wissen, soll zu machen, auch in der Letzt. 2 Mal a Woche, wir gehen zu einem feinen Restaurant, wir essen gut Essen und wir trinken teuer Wein. Sie geht auf Dienstag und ich gehe auf Freitag. Das ist gut. on Tuesday. Okay, that one you guys like. I came prepared with 4, but I didn't think I was gonna have to go the whole night. I don't know how many I could pull out of my head. Dimension Vase von Robert Klein, the comedian Robert. Yeah. Yeah. Ich habe gesehen, 2 Wochen zurück. Ist sehr gut. Sehr gut. 2 Wochen zurück. Ja, 2 2 Wochen. Wochen zurück. Ja, in Wie alt Connecticut. is- Ja. wie Oh. alt is er? Whoa. 81. Und er ist Oh. gewesen für die erste Zeit a grandfather. Oh, Zeer Mazel tov. zeker. Ik heb dezelfde dag, ik heb gebeden, ik heb de eerste ingekomen. Ik heb gebeden 81 jaar oud. De kind voor Pesach. My son's how old? I didn't hear. I did not hear. her. See if I can make this thing wider. There. Oh, nice. Very good.
Mhm. Is she talking? No? Mm, Hello? Yeah, is Yes. here. Where's There's a- Mike? I'm here. There, there you I'm are. here. there. I lost my Zoom. That's why we're late. Oh, well, we're glad you're here Thank you. Happy Passover to everybody. too. Yes. Chag Chag Sameach for Sameach. everybody. Yeah. Good to say there. Aziz van de Jewish one say the Pesach. Yeah. Yeah. Al, I think we have a few new people, I believe. Vince Berg is new, if I'm not mistaken. I don't know if Abe is the first time on. I think I'm scaring people off here, I'm afraid, but I don't know Abe about Abe. Gonzalez from Toronto, yeah. I saw him briefly come on. So maybe you can get them to introduce themselves. Abe, are you there? Ben Bist du, du? ich bin du. No? This is dein erste Muldo? Ach, This is your first time? zurück mit der paar Wochen oder zurück mit der paar Monaten bin ich noch gewesen, ein paar Minuten. What is I? Ja. Okay. No? The weißt auf Yiddish a Witz for the Menschen? Huh? How was Paul today? Paul? A was? A Witz. Mir darf lachen. Wir können lachen alle zusammen. 1, 2, 3. Dem Nacht wir wollen reden Witzen. Die zählen Witzen. Also man hat der Witz, sehr gute Sache. Ich habe geguckt auf ein Buch, aber ich lach nicht der Witz. Es ist sehr, finde andere Zeit. Es ist nicht so Ja, not so ja, ja. fast. Nicht moderne. Oh. Ah. How about Vince? I think Vince Berg. maybe new. He showed his face at the beginning, but he shut off his camera. Mr. Berg, Sie sind da? Du bist mit allem da? Ich denke es nicht. He's on Verschlucken geworden. So, ich hab noch eine Stelle, eine gute Stelle. Wir haben gehört von dem Wort Killer. Was ist ein Killer? Hernia. Hernia. A hernia. Und von wie kommt dem Wort? Von wie kommt dem Wort? Für eine Hernia. Als man rief das a Killer. A kilo is a kilogram. Efter, als man No, ik dat af was sehr schwer. no, nicht richtig. No? Als man sitzt auf der Seder, Mittwoch bei Nacht, gehen wir singen. Kilo Noe, Kilo. To him it is fitting, to him it is due. De Ältere von unserer Menschen, wenn sie will schelten am Mensch, a killer us the getroffen. You should get a hernia. For you, it's due. It's fitting for you. It comes directly from that little thing that we sing. Kilo noe, kilo ya. To him it is fitting, to him it is due. And that's, I was a child, ich hab gewesen a Kind, the bub is Alan had a killer. I thought you were saying Killer, a killer. En ich hab gewesen 45 Jahre, habe erst gewissen, von wie es kommt. Es ist nicht ein Killer, es ist ein Killer. Und was ich trug für den Killer ist ein Killerband. Aber das ist nicht zu lachen. Ah. Das ist nicht zu lachen. Das ist auch wichtig. Das ist eine Quetschensache. Oh Ja. ja, oh ja. Aber ich habe gewähnt ein Kleinschöcker mit den Killers. Einer versagt. Wir haben geoperiert. Al, we just had somebody else come on board, which is Debbie W.
Well, I'm not sure. She's been on before. Debbie, du bist du? Oh. Debbie W. Du bist du? We can't She's- have. She's muted. Oh, yeah. Muted. You have to unmute yourself, Debbie. I've asked her to unmute. I did Ja, too. efter sie kann nicht hören. No, I think when I click on that, Ah, Here there she- we here she go. is. There, that's right. The shame upon him is though. No, Debbie, the best of Naya, did they mention? Am I Naya, Mom? I'm with my Are mom. you new? Are you new to the group? Yeah. This Why, is Dynastamol? Are we new? That's I've tried. I have trouble connecting. No, du bist du jetzt. You're here Yeah. now. Yeah. This is Danke. Dynastamol. This is your first time, yeah? No, I Yeah. think you have your No. computer here. Second time. Yeah. Later more. Oh. Okay. Good, Okay. good, good. It's the mama's first time. Hat er sei. En wie rieft de mama? Was zij rieft? Wat is de nomen? My Newman? De mamas. No, the mom is no. Yehudis. Yehudis. Ja. No. A shene nomen. Shene nomen. No. Danke. Danke schön. En wie woont is Yehudis? Wie woont hier? Ich wohne in Pennsylvania. Pennsylvania. En wie hast du gelernt ein Yiddish? Bin mein Mittel. Ich bin geboren in Tschechoslowakien. Ah, also. So, ich habe gehabt alle meine Mischprochen haben gelernt Jiddisch. Und ich habe sich ausgelernt in sei. Und ich habe sie haben mir ausgelernt zu lernen, zu schreiben und alles in Jiddisch. Katschke. Hat een man? Is geboren in, where is Daddy born? Daddy, Poland. Oh, Brest-Litovsk. Yeah, my man. Oh, we lost it. Lebt jetzt? Yes. Katschke. En die hast ene Tochter, hast du andere Kinder? Ich habe, let's see, sechs. How many Kinder? Wie viele Kinder? Kinder, nicht ene Klasse, Kinder. Vier. Vier Kinder. Vier Kinder. Und Tage ene Klasse? 12. 12 grandchildren. ene Klasse. Beautiful Mijn family. Hara. Huh. In here. Mijn Hara. Katschke. 1 o'clock. 12. Een schöne Mischprache. Danke. 12, 1 Wir o'clock. sind wir geht sein all zusammen für Pesach. Nicht allemal. Nicht allemal. Es ist ein bisschen schwer. You know, some wohnen Right. Yeah. zu weit weg. Yeah. Ich weiß, es ist schwer. Es ist Ja. schwer. Ja. Ein Kind wohnt dort, der andere Kind wohnt dort. Und es ist schwer zu Ouch. I forgot some of my own words to bring the whole family together. Yeah. Okay. Good. Zusammen. Het is schwer. En ik probeer dus te zien, jede jantev, ik ken het 10 maal en ik zeg maar, ik ken het. Het is zeer schwer voor alle te komen samen.
Ja, ich weiß, der Baba mein pflegt sagen, Gott macht Sport für alte Menschen. Hm. Gott macht Sport für alte Menschen. Also das. Aber wir sind da, zu schreien, zu sehr gut. Ja. Sehr gute Sache. I Wir get it, sind you da. got it. Wir sind da. Nicht auf der anderen Seite. Wir sind da. Catch gesehen. No, andere neue Menschen, andere neue Menschen. What does that mean? Under an Mensch. Other new people. Other new people. Wow. Andere, I- other. Other again, Andere, and Andere. 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 under a Okay. voice. Other new people. Naya mentioned. Neue Menschen, new people. New people. No. Mike, we haben heute a poem. Is Saul with us? Paul's here. He's got a good poem for us tonight. Our poet Saul, laureate. we haben a Saul. poem heute. Again, Do you have a poem for us tonight? the Chab. No? Such a tea with Pesach. Ah, Let's try to very turn it. good. There's all the No, people. I'm ahead. You This is will I see. hear the poem? Yeah. Okay. The name of the Okay. poem is The Mama Macht and Gott lacht. Echo. The mama man. The Mama Macht and Gott lacht. Guys, we're gonna have to kind of mute yourself because it overrides what Saul's gonna say. So just hang on for the comments. Go ahead, Saul. Okay. Siehst du bei uns Jiden Sprachwerte verschiedens. Teil haben zu tun mit Liebe, Teil mit Menschlichkeit. Nur eins von allem, jeder Mensch versteht. Was ein Mensch tracht, nur Gott lacht. Oh, come on. A paar Tag vor Pesach und Hanen in die Kerk sich geporret. Gekocht, gewaschen, weggestellt alles auf ein Ort. A goldene Joach hat sich gekocht. Eierlokschen wird sein fertig Ende Woche. Nicht lang ist ein Kompott fertig geworden, bei Hanne zu machen, wird nicht lang gedauert. A Woche vorher hat Hanne sich gehabt, a Brisket zu machen. Eine von ihre beste Sachen. I can't talk to you because I don't know how to shut it off. That's the first time since you left. All this has been. You on. hear me? I don't know whether I So can. just leave it alone. That's his poem. I'm gonna need to mute people. We really need to keep. Because I don't know how to put it on mute. Okay, so you're British? Yeah. Okay. Here's what I. So good? So far, so good? Go ahead. So, sie hat gescheit und zugeschnitten die Kartoffel. Nachdem hat sie gemacht am Matzepaufel. Noch Mittag ist der Bucher gewesen fertig und zerschnitten. Mit der Lach in der Getracht von viele Bache wird man litten. Pesach ist ugekommen mit Freit, Gäste sind gekommen in einer Freilichkeit. Der Seide hat sich ungeheuben, Menschen gestanden beim Tisch. Alles auf ein Ort zart der Hagude zu geben am Misch. Seh ich, die Mama hat gebencht die Lach, denn die Tate hat Kiddisch gemacht. Mot die Zeit der Maße von den Jiden in Mitzrayim, nebach dem Maße ist nicht ein Neuen. Die jungen Kinder haben die 4 Kasches gefragt, vor dem hat mit zu Gott gebeten und vor dem gestrebt.
wat ons getropt jetzt waren von den 10 Makkes. Und von den Makkes sind wir geworden Erfolg für nachher. Alles ist gut gegangen, aber nicht mehr gekannt verlangen. Bis es ist gekommen die Zeit zu essen. In alle Makkes zu vergessen. Einzig was hat mir rausgebracht, das Essen war ich, heiße Joach mit Lokschen, Matzepfaufen, ugeleikt in a Barrik, goldene Meiren, Kompott, Bilkelach, ist geworden rausgebracht von der Kerch. Dann ist gekommen der Moment, wenn mit dem Husten der Brisket herausgebracht, Verdeckteheit hat man gewartet, gebeten, als soll nicht sein Harre. Denn mit einem Mund hat man ihm aufgedeckt mit einem Geschrei, einem gefährlichen Schreck. Der Jüngste sehen hat geschrien, Mama, das ist nicht ein Brisket, das ist eine Lasagne. Seht sich aus, als der Hanne hat getauscht die Tab. Anstatt ein Brisket hat Hanne eine Lasagne herausgeschleppt. Page 4, that 4 pages. Yep. So ein Gelachte hat der Peisachnacht sich geendigt. Nur ein Sach wird man gedenken auf ständig. Als ein Mensch tracht, sicher Gott lacht. Seinen Dank verheeren. Voila Kavod. Good. Entschuldigt, es ist gewesen eine lange Maße. Wonderful. That's it. יופי, 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 באמת יפה. sehr schön. sehr schön. Thank you. Very much. Ich habe etwas zu erzählen. Das heißt? Abe, go ahead. Abe, ich will erzählen, als ich wäre älter, kann ich nicht einmal gedenken, was ich getan habe. Aber was es passiert erst, ist, als ich wäre älter, gedenke ich mehr von der Yiddish, was ich geredet, als wenn ich ein Kind. Und amul schlief ich im Bett, und in der Früh sucht man Wab, als gechulmt in Yiddish, als geredet Yiddish nächten bei Nacht. Oh. Erst, ich gebe uns zu chulmen in Yiddish, und ich rede Yiddish bei Nacht, in mein Schlaf. Es ist möglich, als andere Menschen gefühlt dieselbe Sache. Ja. Bin ich allein? Aber Meure. Die sechste Sprache ist gewesen bei mir Jiddisch. Dann habe ich mich ausgelernt, reden Englisch. Mein Schlaf French. Sie alles gelernt, als ein Mensch, wenn wird älter, fällt zurück auf eine eigene Sprache. Als sie Meure, als ich mich aufwecken, und nun haben sie reden Jiddisch, nicht Englisch. Sie versteht nicht kein Jiddisch. Ich bin nicht allein, aber so. Das ist gut. Yeah. So Al, would you like me to share some video clips? Where is this? She was on I there. don't She's know. not talking though. Al, you're on mute, so we can't hear you. Mike, where's this? Sag, was nicht? I mean, talking. Why not? Was nicht? So we have a bunch of clips that I think you might enjoy tonight. So let me share these. Hopefully you could hear them. The first one is our friend from the forwards. And let me see that I can get She's not on anymore. that. Hold on a second. And not exactly funny, but it's close.
So let's do this. Here we go. So this is nonsense, okay? The forwards. Yes. Shalom Aleichem. I'm Rachel Schechter, editor of the Forwards. Welcome to Yiddish Word of the Day. We have many expressions that means nonsense, baloney, never gonna happen. I think the reason we have so many of them is because when we were living in a close-knit community, there were many rumors swirling around all the time. So you needed people to just say, all right, don't believe everything. The first one is, a nächtiger Tag. A nächtiger Tag literally means yesterday's day, which makes no sense, but you would use it in this example. You're complaining to your sister about a book that a friend of yours borrowed years ago, and she keeps promising to return it. So you might say to your sister, do you think I'll ever see that book again? She might answer, a nächtiger Tag. If she wanted to return the book, she would have done it by now. A nächtiger Tag. Another expression is, es hebt sich nicht an. It doesn't even have a beginning, or the story doesn't even have a beginning. Es hebt sich nicht an. Third one is, Baba Meise. A Baba Meise does not refer to a grandmother. It actually refers to a Yiddish medieval novel called Das Bava Buch. Bava was the main character of the story. And so over time, Bava Meise was turned into Baba Meise. So that's how you would say it is, a Baba Meise. And the last one, my favorite, is nicht gestiegen, nicht geflogen. Never ascended and never flew. For years I was scratching my head. What does it have to do with anything? What does never ascended, never flew mean? Until I heard a lecture years ago by Yiddish maven Michael Wex, who explained that it actually refers to Jesus. He never ascended, he never flew. But today it just means nonsense, it's just not true. Nicht gestiegen, nicht geflogen. So let's review. I'll say the expression, you repeat after me. A nächtiger Tag. A nächtiger Tag. Nächtiger Tag. Es hebt sich nicht an. Es hebt sich nicht an. A Baba Meise. Baba Meise. Baba Meise. Nicht gestiegen, nicht geflogen. Nicht gestiegen, nicht geflogen. I hope you enjoyed our Yiddish word of the day. Thank Until you. we meet again, stay safe and healthy. And if you want to watch Thank other you. Yiddish words of the day, be sure to subscribe to the Forwards YouTube channel. Seid gesund. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gesund. I thought you'd like that one. Now we got another one that I think you'll enjoy from that Jeff sat on. Let me see if I can find it here. Hold on. While Mike's looking for that, what she referred to as Baba Meise, she was right. It comes from what was an Italian originally, Oh. the Bava Buch. And the Bava Buch was medieval stories about knights and princesses and princes, which, the Yidden, nicht gewissen von those, what was a prince, what was a knight. So it became, like a fantasy, a Bava Meise. It's not like an old wives' tale. Well, that's what it means. Yeah. But originally it was a fantastical thing, to common Jewish people, the lives of knights and princesses and princes and kings and queens was all fantastical. To them, it was a Bava Meise. That's it came from der Bava Buch. So here's another one. I think we all remember Fivish Finkel. His best joke from his grandfather's best joke. Mein Seide soll sich werden. Ist gewesen der Schammes, ist gewesen Film. Und wenn ich gegangen als Kind zu spielen Theater,
hat nicht gewusst, wir haben nicht gesucht, weil damals Jiddisch Theater, man hat gespielt Freitag auf der Nacht, in Schabbos bei Tag, und man hat ihm nicht gewollt sagen, er soll nicht wissen davon. Aber er hat gewusst, und er hat gut nicht gesucht. Es ist gewesen seine Sprüche, aber er hat sich nicht gewollt reinlegen seine Schuhe dort. Und meine Schuhe habe ich gekommen, habe ich genommen für meine Seele. Sein Komödie habe ich genommen. Er hat eine Sachkomödie in sich. Eine Sache. Und ich suche es auch viel jetzt. Die Sachen, was er hat gesucht, und der Eulam lacht. Er hat gehabt, also, er redet von Armenien. Armenien, das ist gewesen sein bester Witz. Man hat gewollt, Albanien ist gekommen Mittwoch, bei Tag, er darf haben Armenien. Weil er dachte, sein Jiske, weißt du, für seine Tate, in mein Seide hat getracht für sich. Daher bin ich Schabbos habe ich zurückgekriegt in Armenien. Er ist nur Mittwoch. Aber der Mann hat ihm gesagt, ich gebe $50, sollt mir bringen in Armenien. $50 in jenen Jahren, 1932, 33 gewesen das Geld. Hat er gedacht bei sich, ich habe Armenien. Hat der Mann gesagt, wie sind die Jiden? Er sagt, ich und nach ist 2. 2 und 2 ist 4. Mit uns beiden sind 6. Wenn er reinkriegt in den Spiegel, seid 12. Der Mann gesagt, oh, wunderbar. Aber ich habe allemal getracht in mein Leben, man bedarf bloß 10 für Armenien. Und mein Seid hat gesagt, gut, wir werden auch weggehen, lass die anderen da werden. Er hat gehabt eine Sache, die alle witzen. Und er gedacht, er hat es allein geschrieben, die alle Sachen. Er ist gewesen ein großer Talmud. Aber er ist gewesen, er hat nur gewollt sein der Schabbos, er hat nicht gewollt sein der Rebbe. Er hat gekonnt sein der Rebbe, aber nicht gewollt, er ist gewesen der Melamed. Er hat mir gelernt Jiddisch, zu schreiben auf Jiddisch, mein Bar Mitzvah und alles. Nicht nur mir, das sagt Boys. Das sagt Kinder in der Gegend. Yeah. But these others like. While Mike's looking for something else, I got an expression. Bring it up. Oh, So if, I'm gonna ask you if you know what this expression in Yiddish means. Soll ich sei wissen von Zores? I should not do. Answer. Yeah. Troubles. Shouldn't know from that trouble. It's an idiom. It's a Yiddish idiom. It Yeah. doesn't mean what it seems to say. It means, how should I know? Oh, You say something to somebody and, you'd say, I haven't got the faintest idea. It literally means I should so know from trouble as I know from this. Ja, But je it- soll also wissen von Beiß. Je soll also wissen von Beiß. Sag het. Oh, yeah, Yeah, okay. huh. That's good. trying All to right. think. Here we go. All right. there are generally several ways in Yiddish to say things like that. Oh, yeah, lots of ways. Let's see if we can find another one here. My father told me that in school someone had to use once and twice in the same sentence. So he came up with a once bit me twice. Dat is wel- So we have, Once is a bad bug. we have a bunch of jokes from Lena. Here's the first one. A Christen gekommen kicken a scheine neue Kalle. A Chitz seine Eltern haben auch mitgekommen a Sach von seine Tantes. Beim Tisch geht der Schadchen a fragt die Kalle. A nu Kalle, treff wir von euch die alte Weiber, wollen sein dein Schwieger?
Oh, die weist dann die Karle auf dem Kussens Mama. Wieso ist die getroffen, fragt der Schandrinte. Ich hab ihr schon Pfand, sagt der Karle. We've got a bunch of Lenas, so we'll go share some more. Wow. Here we go. Herrschele Astropolia ist gewesen ein Balchen bei berühmter Rebbe, wo es ist gewesen einer auf einem Balschem. In Hand, noch mehr wie 200 Jahren nach seinem Ptire, redet man noch alles von seinen Meißen und seiner alle Kliegerät. Einmal hat man gehört der Klang in Meschbitsch, als Reb Herrschele hat nicht für uns gedacht, aber aufgehört zu glauben in einem heiligen Beschäfer. Hat der Chaber ihn gefragt, du glaubst die Tage nicht in einem heiligen Beschäfer? Wer sagt das als hat Herrschel geantwortet. Geschmiest. Hört doch nicht zu das, was Menschen sagen. Verwusst geist du nicht allein und fragst den heiligen Beschäfer allein, für ich glaube ihm zu nicht. I didn't understand any of that. Let's try another one. Ein alter Frau pflegt kaufen Pillen gegen Kopfweitig. Einmal ist sie rein in den Abteik und sie ist gebeten Pillen gegen Schwangerschaft. Der Abteiker sagt, Bube, ihr entfert die Bube, gib mir die Pillen. Das ist für mein Einiger, weil ich nicht darf kaufen Pillen gegen Kopfweitig. All right. Here we go again. One more. Similar to a story Myron Cohn used to tell. All right, here's another one. Ein Goy sieht, wie Jid esst ein Stückel Hering und fragt bei ihm, was sind die Jiden so klieg? Was essen die Köpfe der Hering im Petit? Gib mir, ich will kaufen ein bisschen Hering. Gib mir einen Kopf von Hering. No problem, 10 Groschen. Kauft den Kopf von der Hering und esst es. Aber erst 10 Sekunden später sagt hey, Jid, die ist mir abgenarrt. Für was? Für 10 Groschen kann ich kaufen eine ganze Hering. Diesmal verkauft nur den Kopf. Aha, du siehst, rief der Jid, die ist aufgegessen nur ein Kopf und sie selbst schon. All right, so one more. Hope you like this. One last one. Und jetzt ein Witz von Sigmund Freud. Ein Patient in einem Schigum-Haus hat sich zerkriegt mit den Doktoren wochenlang. Sie sollen ihn bringen, nur koschere Essen. Ich bin doch ein fremder Jid, wusste, ich will doch so essen Chasefleisch, du? Gib mir nur koschere Essen. Gekriegt. Sof hat man ihm gegeben koschere Essen. Ein paar Tage später, im Schabes, sitzt er draußen und der Doktor sieht, als sitzt und reicht eine Zigarre. Kommt ihr zu ihm? Sagt, entschuldig mir, Herr Schwarz, ich habe gemeint, dass du bist doch so fremd, als du darfst, dass wir sollen dir geben koschere Essen. Und jetzt sitzt du in die Reichers im Schabes eine Zigarre. Sagt der Patient, aber Doktor, die hast du vergessen, als ich bin doch am Maschigene. Yes. Yeah. I hope you like those. Good. Very good. That was not a compliment. Al, you got a last joke for us? Ich habe ihn mehr. Aber ich will nicht sein, sei so cancelled.
this is not necessarily politically correct. A Rav geht da rein in a bar. Yeah. Hat a lange greie Bord, Trottkitjes, de ganze Pack fin er. En hat auf Axel a Jabe frog. A Jabe. She said the table. Freak de Barschenke. Wie hast du das bekommen? Where did you get that? Antwort de Jabe. Brooklyn. Ze hat me sagt dort. For those who didn't get it, there's no explaining it. The frog answered. Where did you get the Jew? They have a lot of them in Brooklyn. Anyway, okay. On that note. Okay, thank you. Thanks. So, Does No, anybody what's- else have something they'd like to share? All right, I'll take a chance. Go ahead. How do you say, what is the definition of happiness? Oh, definition of happiness. Zufrieden. Yeah, Really? Friedenkeit, right? So what's the definition of happiness? Is seeing a picture of your mother-in-law in a milk carton. Lass er nicht hören. Don't let her hear that. That's in English. Yes. Yeah, it was an English. Everybody understands that. I gotta remember that one. Anybody else have something they could share? How about I just took, I came back from a pleasure trip. I took my mother-in-law to the airport. Yeah. I don't like mother-in-law jokes. I got. Why did the Israelis mother-in-law. win? Why did the Israelis win the 6-day war so quickly? The tanks were rented. Oi. Oh, my. How about my wife and I, this as a man, my wife and I took my wife and I on our 25th anniversary, I took her to Hawaii. And on our 50th anniversary, I went to pick her up. Okay. Very good. That's like Rodney Dangerfield kind of joke. Oh, yeah. Any Youngman, Right, Yeah. that's who it is. Yeah. any Youngman. Wow. Well, I do want to wish everybody a Chag Sameach. Have a good Pesach. Thank you. So we'll see everybody. We'll see everybody in 4 weeks. We're starting the next one because a number of us are going to be gone. Chag So Sameach. May A good 1st. Pesach. Chag Sameach. A good Pesach. Aziz, Freilich, Aziz and Kusher Kosher Pesach. Pelach, Mine, the Almen, for everybody. deine Freundinnen, and deine Families, deine Mishpachis, the ganze Yeah. Agit Yontef. Agit Yontef. A gesinnten Jontef. Amen. Gesund kommt erst. Tourist. Ja. Ja. Pesach. Gesinnte Pesach. Ja. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Kasher v'sameach. Are we leaving? Are we Good night, leaving? everybody. Good night. Chag Sameach. Good Chag night. Sameach. Good year. Michael, be well. That pretty girl. Hey, Raj. What, honey? You know, you've got a famous person here online. Yeah. Harry's going to be our guest speaker at the Yom HaShoah here in town. Thanks. Thanks. Yeah. Oh, nice. So at the Gaylord on the, in the 20 coming. It's at the Gilliard. right, on the Right, exactly. When? 23rd. Yes. Right. I've already 23rd. got a crew going. Harry, you've got to talk to me when I see you Where's there. Harry? Okay, I will. Okay?
I will. Edie, you're gonna be there, right, Edie? What date is it? 23rd of April. 23rd. 23rd. That's a Sunday. You're right. Oh, okay, yeah, because I'm speaking about Yom Ha'atzmaut the following day. We're gonna try to be there. We're on a long flight back from Casablanca the day before, so. it's Yeah, gonna 5 minutes, 5 be Long, minutes. long ride, all day we're gonna be traveling. Al, how is your Tuesday night going? Al, Sehr katzgedick. So- De mensen lachen sehr gut. Sie sind sehr zufrieden mit dem. Oh, sehr gut. Der zweite Mal, also, you know, aber es geht, es geht. Man hat 30 Menschen. 30 Menschen. Good to see you. Very good. we'll see We'll see how it goes. next month. Hello. Sehr All gut. right. Have a good Passover. De Baba Bush Good daar Pastor. heeft meer. That Daar is heeft nice. geen. He's Enjoy so the- sweet. Enjoy the yummy matzahs. 22nd. I'm so sorry. Hey, Roz. That's okay, one. All right, I'm looking for 22 people. You couldn't go. 22. I don't know how many. I gotta make a lot of matzo balls tomorrow. That's all I know. Like me and you both. The one in the I house. love making matzo balls. Mama made matzo balls. Back at your mother. I want the one out in the garage. It was frozen. Everything in the house probably wouldn't resist. That will go. All right, I'm gonna end the call. Good night, everybody. Good night. Yeah.